Good morning, students. Welcome to day 15 of Python with Gen AI. Hope you all are doing well. Am I audible? Okay. So, in the previous class, we have seen the part 1 of NumPy, Numerical Python part 1. So, in part 1 of NumPy, we have seen like a few functions and how to call a user defined function. So, e functions only we have covered. So, in this class, we'll continue the numerical Python and let's try to finish it off in this class. And in the upcoming class, next class, we'll be doing the stacking and splitting of the numerical arrays, numpys. And the following class, you will see how to plot using numerical Python. Okay, so basic functions and basic manipulations and all, we'll try to finish it off in this class. Okay, fine. So let's get started to the let's get started. Let's not waste any time. So last class, I'll share my screen so that you can see the Jupyter notebook. Okay, so give me a minute. Okay, can you see my screen? Are you able to hear me? Okay, all good. So I've kept this Jupyter notebook ready for you people. So it is day 15 today. In the previous class, and I told you how to import first. So first step of using a numerical Python library is always importing the library. సో నేను ఇంపోర్ట్ చేసి రన్ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో యూ పీపుల్ విల్ కంప్లైన్ మ్యామ్ లెటర్స్ ఆర్ సో స్మాల్. ఓకే, maximizing it guys, maximizing. Okay, all good now. Okay, fine. So next is creating an array, any dimensional array. So ఒక అరేని క్రియేట్ చేయటానికి there are like n number of ways. So I'm just creating np dot array, ఒక random array create చేద్దాం. So let us put 45, 60, 90. Okay, so and b is equal to np dot array, because మనకి టూ అరేస్ ఎలాగైనా కావాల్సి వస్తే విల్ బి ప్లేయింగ్ విత్ దెమ్, రైట్? సో 16 and 18. Okay, so I'll just run this to save that arrays. Okay, so I hope a one dimensional array, two dimensional array, three dimensional array creation doubts లేవు అనుకుంటాను, because like past two classes we are seeing that. ఓకే, సో ఇప్పుడు నంపైలో కొన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్స్, మ్యాథ్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ పెట్టి వీ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫ్యూ ఫంక్షన్స్. నో ఇన్ దట్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ అవుట్, అంటే కొన్ని లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పలేదు. సో అవి ఈ క్లాస్లో మీకు ఏంటో చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఈజ్ లెట్ us టేక్ just a value 34 or 32 or something, and another value like 30. Let us take 16. Okay, so NumPy has LCM, HCF, difference, like resizing, reshaping, random, ఇలాంటి చాలా functions ఉన్నాయి. సో ఈ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత we'll see trigonometry, then we'll see the statistics, then we'll see what is resizing and reshape, and there is one extra module inside numerical Python which is called random. ఆ random గురించి కూడా ఏంటో చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే, ఫైన్. So a is equal to 32 and b is equal to 16, and I'm just going to print, okay, np dot lcm. LCM అంటే ఏంటో తెలుసా? లీస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. యూ పీపుల్ నో దిస్ ఎల్ డివిజన్ యూస్ చేసి కనిపెడతాం కదా. సో దట్ ఈస్ LCM. సో LCM of a comma b. ఓకే, సో వెన్ ఐ రన్ దిస్, నాకు ఈ రెండింటికి సంబంధించిన LCM వచ్చేసింది. లెట్ us take bigger numbers like 320 and 165, and let's run this again. So I got like 10560, like some big numbers. So let us put 12 and 15 and see what is the LCM. So I got 60 as LCM. Okay, so similarly I can also print np dot GCD and HCF. Okay, so we can call it highest common factor
or else we can also call as greatest common divisor, right? So you will get HCF in this way. So HCF is 3. 12 కి 15 కి LCM తీసుకుంటే 60, HCF తీసుకుంటే we got 3. Okay, so that's all. These are two functions. And ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే we got this whole array, right? ఈ మొత్తం అరేకి ఎలా కనిపెట్టచ్చు? ఓకే, సో లెట్స్ ప్రింట్ np డాట్ lcm. Okay, capital A. So when I run this, yes, that is the problem. So LCM on a function, it can take 2 to 3 positional arguments తీసుకుంటుంది. సో ఒక హోల్ అరేకి అంటే 65, 45, 60, 90 ఈ అరేకి ఎలా ఎల్సిఎం కనిపెట్టచ్చు అంటే యూ గోట్ యూజ్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. సో ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ డాట్ రెడ్యూస్ అన్నది యూస్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ you will get 180 as answer. అంటే this is the LCM of 45, 60 and 90. ఓకే, సో ఇక్కడ రెడ్యూస్ పెట్టకపోతే ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఫంక్షన్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ మనం రాసేవి కాదు, కోడింగ్ డెవలపర్స్ రాసేవి. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎల్సిఎంకి సంబంధించిన రూల్ ఏంటంటే ఇట్ కెనాట్ యూజ్ సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో అందుకని డాట్ రెడ్యూస్ యూస్ చేస్తే it will take the LCM between 45 and 60. సో 45కి 60కి ఎల్సిఎం తీసుకుని దాని తర్వాత 60కి 90కి ఎల్సిఎం తీసుకుని రిమైనింగ్ ఉన్న నంబర్ని కూడా ఎల్సిఎం తీసుకుంటుంది. సో లాంబ్డా ఫంక్షన్ చెప్పినప్పుడు రెడ్యూస్, అక్యుములేట్ ఇవన్నీ చెప్పుంటాను కదా, ఇక్కడ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ GCD of a specific function, a specific array, okay, that is also not possible. So you're supposed to use reduce function again. Okay, so that's the catch. Now I'll get 15. So this is GCD of 45, 60 and 90. Okay, సో ఎల్సిఎం జీసీడీ టూ నంబర్స్ డిక్లేర్ చేసి యూ కెన్ గెట్ ఇట్. కానీ ఒక అరేకి అప్లై చేయాలంటే యూ షుడ్ బి యూజింగ్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ద ఫంక్షన్ విల్ బి లైక్ ఎన్పి డాట్ ఎల్సిఎం డాట్ రెడ్యూస్ అండ్ యువర్ సింటాక్స్, ఐ విల్ రైట్ యువర్ సింటాక్స్ హియర్. ఓకే, సో ఇట్ ఇస్ ఎన్పి డాట్ LCM dot, okay, reduce and your array. Okay, whatever array it is. So same goes for your GCD. Okay, so I hope this is clear. Ipudu there is one more important function which is called np.diff. Okay, so diff of a, let us see what happens. You're getting 15 and 30. Ma'am, how is this happening means, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే టూ అరేస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది కదా. వాట్ అబౌట్ డిఫ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్, ఇట్ విల్ టేక్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ విచ్ ఇస్ 60 మైనస్ 45 ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. దాని తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే థర్డ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, అంటే వీ గాట్ 45, 60, 90 కదా. సో వీటిల్లో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ సెకండ్ ఎలిమెంట్. సో 60 మైనస్ 45, దాని తర్వాత 90 మైనస్ 60. ఓకే, ఇలా రివర్స్లో నంబర్స్ని మైనస్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫరెన్స్. సో డిఫరెన్స్ విల్ బి ఎఫెక్టివ్. ఇప్పుడు ప్రాఫిట్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీకి ప్రీవియస్ ఇయర్, ఈ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్కి ముందు ఇయర్ క్లోజింగ్ ఏమో 120 crores. The following year, let us say we got 150 crores, and this year we got like 300 crores. Okay, so how will you calculate the profit? You should know, you'll calculate the difference between these profits kada. So last year closing ki year closing ki difference చూస్తే మనకి ప్రాఫిట్ ఏంటో తెలుస్తుంది. That is the logic, right? So let us take that as an example. So profits of few years is equal to np dot array. Okay, so previous year is 120 crores, next year is 150 crores, and the final year is 300 crores. Okay, now this is not profit, this is balance, closing balance. Let us put balance of a company. Okay, now how will you calculate profits? Okay, so you can always calculate profits is equal to
np dot difference of balance. Okay, so now let us print profits and see. Okay, so let's run this. So 30 and 150 అంటే ఈ ఇయర్ ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమో 120, సెకండ్ ఇయర్ ఏమో 150 కదా. సో ఎంత ప్రాఫిట్? 30 crores ప్రాఫిట్. ఓకే, అదే ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్కి థర్డ్ ఇయర్కి కంపేర్ చేస్తే వీ గాట్ 150 crores ప్రాఫిట్. ఓకే, సో ఇలా ప్రాఫిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, ఇయర్ వైజ్ కంపారిజన్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ a difference function actually works. డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్ అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ టూ సెట్ ఆఫ్ నా మెంబర్స్ని తీసుకునేటప్పుడు అగైన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకునేటప్పుడు దాంట్లో కూడా సెకండ్ ఎలిమెంట్ minus first element and so on. So difference is a very important function. You should know about this. Okay, yeah, that's it. So profits మనకి ఎలా క్రియేట్ అయినాయి అంటే that is also I'll show you. It is 150 minus 120. Okay, then it is 300 minus 150. Okay, that is how it worked. Okay, fine. So let's do statistics now. So statistics is one more important thing that we can achieve using uh, NumPy. So statistics సంబంధించినంత వరకు we can create more code cells and we can use arrays and you can calculate mean, you can calculate variance, you can calculate standard deviation, you can calculate median. Okay, there are like multiple functions which will make your statistical computation easy. Okay, so let's create an array. A is equal to np dot array. Okay, and let us write some random values. So 12, 45, 67, 23, 45, and 89. Okay, so how to calculate mean? Mean ante meeke telusu average. So total of observation divided by number of observations. Okay, so which means 12 plus 45 plus 67 plus 23 plus 45 plus 89 whole divided by 6. Okay, so దాన్ని ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రింట్ np dot mean of a. Okay, so you can see what is the mean ante you can get the average. So similarly you can also print median. Okay, so median ante enti, people remember what is median? Okay, so median of a. So if I run this I got 45. సో ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మీకు మీడియం తెలుసు కదా, ఫస్ట్ వీటిని ఇట్ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ అన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో విచ్ విల్ బి లైక్ 12, 23, 45, 67 అండ్ 89. దాని తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ నంబర్స్ ఉంటే మధ్యలో తీసుకుంటుంది, లేకపోతే మధ్యలో ఉన్న రెండింటికి యావరేజ్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అసెండింగ్ చేసిన తర్వాత వాట్ విల్ బి ద మిడిల్ నంబర్స్? ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 12, 23, 45, 45 again, 67 and 89, right? So ikkada both the numbers which are in the middle is 45, so we got a median of 45. Okay, so let's change these numbers to 41. Okay, then it will be 41. So the average will be like, the median will be like 41 plus 45 whole divided by 2. Okay, so this is how a median works. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఒకసారి చూడండి. సో దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో వీ గాట్ లైక్ 43 because 41 plus 45 that will give you like 86, right? So 86 divided by 2 you'll get 43. So median. So similarly you can also know what is variance. Okay, variance of a. Okay, so also you can print standard deviation of a. Okay, okay, so mean ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాను హ్యాష్ ట్యాగ్లో. యావరేజ్, మీడియన్ తెలుసు మీకు. ఇది వేర్ అంటే వేరియన్స్,
వేరియన్స్కి స్క్వేర్ రూట్ తీస్తే దట్ ఈస్ యువర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, సో వేరియన్స్ అంటే ప్రతిసారి మీన్ నుంచి మైనస్ చేసి వాటిని యాడ్ చేయడం అంతే. ఓకే, సో 46 minus 12, 46 minus 45, 46 minus 67. So there is a big formula for that. Variance ki standard deviation అన్నిటికీ you have formulas. So this is like statistical functions using NumPy. So let me put one more mark down here. Okay, so this time it is trigonometry. Okay, so let's run this. Okay, so trigonometry చూస్తే we have like sine, cos, tan, cosecant ఈ functions అన్ని ఉన్నాయి కదా. Though or every function, everything that we use in trigonometry, మనం numpy యూస్ చేసుకుని we can implement it. Okay, so how to do that? First let us start with pi value. So let us put print np.pi. Okay, సో పై వాల్యూ ఇస్ 3.14 మీకు తెలుసు. సో అది వస్తుంది, బట్ దీని అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుందో అంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రేడియన్స్. ఓకే, రేడియన్స్ అంటే ఇట్స్ మెజర్మెంట్. ఓకే, డిగ్రీస్ లాగా రేడియన్స్ అన్నది ఒక యూనిట్. ఇప్పుడు నాకు ఇది రేడియన్స్లో వద్దు, ఐ వాంట్ ఇట్ సంథింగ్, ఐ వాంట్ దిస్ వాల్యూ ఇన్ డిగ్రీస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ us సేవ్ దిస్ సమ్వేర్. No need to save also, let's just put print. Okay, so radians ni degrees ka convert cheyadaniki we got rad to dig. Okay, so rad radians to degrees np.pi. Okay, so np.pi అన్న వాల్యూ ఏమో 3.14 క్యాల్కులేట్ అయ్యి దాన్ని డిగ్రీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సారీ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో np dot. ఓకే, సో యూ గాట్ 180. లేకపోతే ఇదంతా మ్యామ్ కన్ఫ్యూజన్గా ఉందంటే యూ క్యాన్ జస్ట్ సేవ్ ఇట్ సమ్వేర్. ఓకే, సో పై వాల్యూ అని చెప్పి నేను సేవ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పై వాల్యూకి నేను అప్లై చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్ us ప్రింట్ పై వాల్యూ. ఓకే, దెన్ లెట్ us కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ 180 degree. ఓకే, సో పై వాల్యూ ఏమో 3.14, దాన్ని డిగ్రీస్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తే 180. ఎందుకంటే np.py అన్న ఫంక్షన్ అవుట్పుట్ ప్రతిసారి రేడియన్స్లో వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ ఇన్ డిగ్రీస్ యూజ్ rad to degree. ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో ఈస్ దిస్ పాసిబుల్ టు క్రియేట్ 180 డిగ్రీ మాత్రమే కాకుండా 90, 60, 45 అని క్రియేట్ చేయడం అవుతుందా అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్. సో యూ కెన్ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ అరే. ఓకే, so values is equal to np.array. Okay, so array lo I can just put np.py divided by, okay, divided by, let us do 6. So can you tell me what is 180 divided by 6? 180 divided by 6 value enti? Yes, what is that? Yeah, 30 degrees. So similarly np.py divided by 6 కాకుండా ఈసారి let us put 5. What is 180 divided by 5? Yeah, what is 180 divided by 5? Okay, so you can also use 4 np.py divided by 3 you can do. Then np.py divided by 2 also you can do. Okay, comma np.py. Okay, so any values I'll be saving it in val. Okay, so val ni print చేసి చూద్దాం. సో నాకు ప్రతి ఒక వాల్యూ కూడా ఐ గాట్ ఇట్ ఇన్ రేడియన్స్. ఓకే, సో దీని అవుట్పుట్ ఎప్పుడు
రేడియన్స్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు టోటల్ వాల్ని మనం లెట్స్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు డిగ్రీస్ అండ్ సి. సో ప్రింట్ np డాట్ rad టు డిగ్రీస్. ఓకే, ఆఫ్ వాల్ పైన చేసిందో చేస్తున్నాను, నేనేమి న్యూగా చెప్పట్లేదు. సో సేమ్ థింగ్. సో 30 degrees, 45, 60, 90 and 180 degrees we got it. ఓకే, సో ఎన్పి డాట్ పై బై 6, పై బై 4, పై బై 3, పై బై 2, పై వాల్యూస్ని డిగ్రీస్ కింద కన్వర్ట్ చేసాం. ఓకే, నవ్ యూ గాట్ ఆల్ ద డిగ్రీస్ మ్యామ్. ఓకే, హౌ విల్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ రేడియన్స్ అని అడిగితే ఫర్ దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ అనదర్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ రేడియన్స్లో ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని ఇప్పుడు మీరు డిగ్రీస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా మీరు రేడియన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us create one more array. rad values అని r values అని పెట్టుకుంటున్నాను. r values np డాట్ array. ఓకే, సో 30 degrees, let's put 120 degrees this time, and let us also put 270 degrees. ఓకే, మన రెఫరెన్స్ కోసం 180 కూడా పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే 3.14 వస్తే యూ విల్ నో. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని డిగ్రీస్ టు రేడియన్స్ కన్వర్ట్ చేయటం ఎలా అంటే, సో లెట్ us ప్రింట్. ఓకే, సేమ్ అదే కానీ రివర్స్, డిగ్రీస్ టు రేడియన్స్. ఓకే, పైన ఏమో రాడ్ టు డిగ్రీ వాడాం కదా, ఇక్కడేమో డిగ్రీ టు రేడియన్స్ అని వాడాలి ఆఫ్ ఆర్ వాల్యూ. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు చూసారంటే yes, again it is a function of NumPy, so always np dot. Okay, so run చేస్తే you will get it. ఓకే, సో 30 degreesకి ఇక్కడ పైన రేడియన్ వాల్యూ ఏముందో అదే వస్తుంది చూడండి. ఓకే, సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అటెంప్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో 180 degreesకి 3.14, ఆ 3.14 కింద వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో పై అవుట్పుట్ ఎప్పుడు రేడియన్స్లో ఉంటుంది, దాని డిగ్రీస్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ర్యాడ్ టు డిగ్రీ. ఒకవేళ డిగ్రీస్ మీకు తెలుసు, రేడియన్స్లో వాల్యూస్ కావాలంటే డిగ్రీస్ టు రేడియన్స్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్స్ తెలియాలి. దెన్ how can I calculate sine values, cos values, tan values and so on? That is also possible using NumPy. Okay, so I'll just print np dot sine, excuse me. So np dot sine print చేయండి. Just give me a minute, guys. Well, sorry about that, guys. I had like a little internet disturbance. So yeah, let's get back to the class. So sorry about that. So np dot sine. Okay, so we'll just put it. So sine function will be printed. So np dot sine of 1, if I put some values coming, so np dot sine of like 2, so 0.909. So like this, you can also calculate sine values. Not only sine values, you can also know np dot cos values కూడా create చేయొచ్చు. You can also print np dot tan values. Okay, so everything is possible. Okay, so cos, tan and sine, all the three values నేను ప్రింట్ చేసి చూపించాను ఇక్కడ. మ్యామ్ ఇది మాత్రమే పాసిబుల్, ఇన్వర్స్ అవదా అంటే ఇన్వర్స్ కూడా పాసిబుల్. ఇన్వర్స్ ఏమంటారు, సైన్ ఇన్వర్స్, కాస్ ఇన్వర్స్, టాన్ ఇన్వర్స్ అంటారు కదా, ఆ ఫంక్షన్స్ కూడా మీరు ప్రింట్ చేయొచ్చు. సో యూజింగ్ ఎన్పి డాట్ ఈసారి ఏఆర్సి సైన్. ఓకే, ఆర్క్ సైన్ అంటే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్. ఓకే, సో లెట్స్ ప్రింట్ దీస్ అండ్ సి. ప్రింట్ ఎన్పి డాట్ ఏఆర్సి
dot cost. So this is also possible in NumPy. So print np dot arc10. So this will give the inverse values, sin inverse, cos inverse అంటాం కదా. సో అలాంటి వాల్యూస్ ఇస్తుంది. సో ఐ గాట్ నాట్ అ నంబర్ వాల్యూ అంటే ఇన్ఫినిటీ. Sine inverse of 2 is something else we are getting. So or else you can try with a bigger number. Okay, so like this. So ఇన్వర్స్ వాల్యూస్ చూడాలంటే సైన్ కాస్ ఏఆర్సి సైన్, ఏఆర్సి కాస్, ఏఆర్సి టాన్. సైన్ కాస్ టాన్ వాల్యూస్ చూడాలంటే సైన్ కాస్ టాన్ నార్మల్గా. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని మనం యూస్ చేసుకుని ట్రిగ్నోమెట్రికల్ క్యాల్కులేషన్స్ కూడా వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ త్రూ NumPy. Okay, so any doubts? So we have seen like what is statistics, we have seen like what is the trigonometry here. Okay, trigonometrical functions ఎలా చేయాలి, statistical functions ఎలా చేయాలి, and also కొన్ని math functions చూసాం which are like left out in the previous class. Okay, so with this you can also do set functions as well. Set union, set difference, set intersection. Okay, so all these functions also you can do using this. Okay, so and how to do that? Very easy, very simple. So coming to your set functions, let me create something called set functions like this. Okay, so let's put an array. A is equal to np dot array. Okay, so పైన రెండు arrays already మనం క్రియేట్ చేసాం కదా. So based on that we can do it. So let us print np dot union. Okay, so union 1d. Okay, and in the bracket you just put a comma b. Okay, so let's run this and see. You got union. Okay, అంటే పైన టూ అరేస్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో వాటి యూనియన్ వస్తుంది, which means all the values from that list is here. Okay, so you got 12, 16, 18, 23, 42, 41, 45, 67 and 89. Okay, so everything. I think A, okay, A is here. So A ikkada rewrite అయింది. So it is taking this A array and putting this B union. Okay, so if you want to do it in different way, I'll create one more array, confusion lekunda. So array 1 అని పెడదాం ఈసారి. Let's put np dot array. Okay, of 34, 67, 89 and 12. Okay, and let's create array number 2 is equal to np dot array. Okay, 90, 12, 44, 76. Okay, okay, done. So ఇప్పుడు ఇవి రెండిటికి యూనియన్ చూస్తే, so let's put ar1 comma ar2. Okay, so let's run this and you got a union అంటే each and every number that is inside these two sets. Okay, so you people know what is intersection అంటే ఏంటి, ఇంటర్సెక్షన్ అంటే రెండిట్లోనూ కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ క్యాన్ సీ యూజింగ్ ఇంటర్సెక్ట్ 1d. సో రన్ చేస్తే రెండిట్లోనూ కామన్గా రిపీట్ అయిన ఎలిమెంట్ ఇస్ 12. సో దిస్ ఇస్ ఇంటర్సెక్షన్. సెట్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం NumPyలో చేసుకోవచ్చు. సో వీ ఆల్సో గాట్ np డాట్ difference, set difference also you can do. Set difference of 1d. Okay, then put ar1 comma ar2. Okay, so let's run this. సో సెట్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే AR1లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రం తీసుకుంటుంది, కానీ AR2లోను AR1లోను కామన్గా ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. విచ్ మీన్స్ కామన్గా ఉన్నది 12 కదా. సో 12 మాత్రం రిమూవ్ చేసి AR1 మాత్రం వచ్చింది. ఓకే, ఇది మనం
బేసిక్గా రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు AR1 మైనస్ AR2 అంటాం. ఓకే, సో ఇంటర్సెక్షన్ అంటే కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ వైజ్ A మైనస్ B అంటాం కదా సెట్లో. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెట్ డిఫరెన్స్. సో all these set functions you can implement using NumPy. Okay, so I'm putting one more mark down here. Okay, and let us see another important joins. Okay, so joins in set NumPy, joins in arrays చూద్దాం. So how to create joins in an array? క్రాస్ జాయిన్, ఇన్నర్ జాయిన్, అవుటర్ జాయిన్ అని చెప్పి 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో అవేంటో నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ small a is equal to np dot array. You can just take these arrays itself. Okay, so but I'll give you some small numbers. So 1 3 4 ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. సో అందుకని సో 4 2 and 5. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు రన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఐ ర్యాన్ దెమ్. సో ఇప్పుడు జాయిన్స్లో ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ప్రింట్ ఓకే np డాట్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఆఫ్ AR1 comma AR2. ఓకే, సో వెన్ ఐ రన్ దిస్ ఐ గాట్ 30. సో ఇన్నర్ జాయిన్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం అన్నిటినీ మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 into 4, 3 into 2. ఓకే, సో 4 into 5. సో 1 into 4 ఏమవుతుంది మనకి? సో 1 into 4. ఓకే, దెన్ ప్లస్ 3 into 2. ఓకే, అగైన్ ప్లస్ 4 into 5. సో 4 plus 6 plus 20 you got 30. ఇది ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే అన్నిటిని మల్టిప్లై చేసేస్తుంది. బేసిక్గా 2 అరేస్ని మల్టిప్లై చేసి ఒక 1 on 1గా మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేసేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్నర్ జాయిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే అవుటర్ జాయిన్. మ్యామ్ వాట్ ఈస్ అవుటర్ జాయిన్? అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అవుటర్ జాయిన్ అంటే నాకు ఒక 3 into 3 అరే క్రియేట్ అయింది అంటే ప్రతి ఒక్క నంబర్ ఇంకొక నంబర్తో మల్టిప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ అరేలో ఫస్ట్ మెంబర్ 1 కదా. సో 1 ఏమో 1 into 4. నా కర్సర్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కర్సర్ కనబడుతుంది కదా. సో ఇంకొకసారి ఇంకొంచెం మ్యాక్సిమైజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ 1 into 4, దాని తర్వాత మళ్ళీ 1 into 2. ఓకే, దాని తర్వాత మళ్ళీ 1 into 5. ఓకే, సో అందుకనే ఫస్ట్ రో ఏమో 4 to 5 వచ్చింది. సో 1తో అన్ని మల్టిప్లై అయినాయి. నెక్స్ట్ రో ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే దిస్ టైమ్ 3 into 4. ఓకే, 3 into 2. ఓకే, దెన్ 3 into 5. సో 3 4s are 12 క్రియేట్ అయింది. ఓకే, దాని తర్వాత 3 2s are 6 క్రియేట్ అయింది. 3 5s are 15 క్రియేట్ అయింది. సిమిలర్లీ లాస్ట్ రో ఇస్ క్రియేటెడ్ బై దిస్ వన్. సో 4 into 4 16, 4 2s are 8, 4 5s are 20. ఓకే, సో ఇలా 1 on 1గా మల్టిప్లై అవ్వడం అవుటర్ జాయిన్ అంటారనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ రో, సో ఐల్ జస్ట్ టైప్ హియర్ ఫస్ట్ రో ఎలా క్రియేట్ అయిందంటే. ఓకే, ఈ నోట్స్ మీద నీకు రెఫరెన్స్ కింద సెండ్ చేయటం వల్ల సింటాక్సెస్ అని ఇక్కడే పెడతాను. సో ఫస్ట్ 1 into 4. ఓకే, దాని తర్వాత 1 into 2. ఓకే, then again it is 1 into 5. Okay, then coming to, I'll just put this in here itself ఇంకొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. కమింగ్ టు సెకండ్ రో. ఓకే, సెకండ్ రో చూసారంటే దిస్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ 3 into 4. సో 3 into 4. ఓకే, 3 into 2. again it is 3 into 5. Okay, so then third row, how the third row is created? 4 is sorry. So it is 4 into 4. Okay, so idantha let's put in the same alignment so that you people won't get confusions. Okay, then
This time it is 4 into 2. Okay. Yeah, 4 into 4, 4 into 2, and 4 into 5 it is. So 4 into 5. Okay. So this is how outer join works. వన్ ఆన్ వన్ ఒక నంబర్తో ఫస్ట్ మొత్తం ఉన్న ఒక రోని ఒక అరేని మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తుంది. సెకండ్ మెంబర్తో మళ్ళీ అరేని మల్టిప్లై చేస్తుంది. మళ్ళీ థర్డ్ మెంబర్తో ఇంకొక అరేని మల్టిప్లై చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ అవుటర్ జాయిన్. ఓకే. సో ఇన్నర్ జాయిన్ అండ్ outer join, pretty easy. We got one more thing called very important one, np dot cross. Okay, so cross join ar1 comma ar2. Okay, so cross join when I run this 7 11 minus 10. Okay, so దీని వెనక ఉన్న కంప్యూటేషన్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్. సో యూ క్యాన్ డూ like I will show it to you. So first I need these numbers to be here. Okay, so then you will understand better. Okay, so let's run this. ఓకే. సో ఇప్పుడు క్రాస్ జాయిన్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ బికాస్ దిస్ మైట్ బి బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఓకే ఫస్ట్ రెండు నంబర్స్ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ రెండు నంబర్స్ మనం కొట్టేస్తే అంటే 1ని 4ని కొట్టేస్తే వీ గాట్ 3 4 అండ్ 2 5. ఈ 3 4 అండ్ 2 5 అన్నది క్రాస్గా మల్టిప్లై అవుతాయి. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ 5. ఓకే, minus 4 into 2. Okay, so 3 5s are 15. 15 minus 4 2s are 8. So 15 minus 8 మనకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 7. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈసారి మధ్యలో ఉన్న నంబర్స్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అంటే 1 4 4 5 ఇవి మాత్రమే ఉంటాయి. కర్సర్ కనబడుతుంది కదా, చూడండి ఒకసారి. సో యూ విల్ సీ ఓన్లీ 1 4 అండ్ 4 5 మాత్రమే ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాటిని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే it is 1 into 5 minus 4 into 4. Okay, okay. So in the last step, last row, last week multiply అయిపోతాయి. So 1 into 2 minus, okay, so it is 3 into 4. Okay, so 1 2s are 2, 2 minus 3 4s are 12, so minus 10 ఆన్సర్ వచ్చింది అనమాట. Okay, so okay fine. So this is like the second member is always enclosed by a minus. Okay, so this is how you got 7 11 and minus 10. Okay, so ఫస్ట్ మెంబర్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఇగ్నోర్ చేసి మిగతా అవి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ యా లైక్ యూ క్యాన్ లుక్ ఇట్ అప్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. క్రాస్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలా, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పి యూ క్యాన్ లుక్ ఇట్ అప్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. బట్ ఎనీవే ఐ హ్యావ్ గివెన్ ద definition here also. Okay, so this is how it is created. Ignore the first members. Okay, so ignore the second members and ignore the third members. Okay, then cross multiply them. Cross అంటే క్రాస్గా మల్టిప్లై చేయటం. సో 1ని 2తో 4ని 3తో సో అలా మల్టిప్లై చేయటం. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్స్ ఇన్ దిస్, రైట్? సో ఇస్ దట్ 1 into 5, 5 minus 16, yes 11, correct only. Okay, so all good. So cross multiplication, outer and inner joins గురించి నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు. Okay, so next is we are going to see a very important module. Okay, inside this NumPy. సో NumPyలో ఉన్న ఒక NumPy అన్నది పేరెంట్. NumPyలో ఉన్న వన్ మోర్ మాడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని పేరు ర్యాండమ్. ఓకే, సో ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ గురించి యూ షుడ్ నో. ఓకే, సో కంప్యూటేషన్స్ చేయాలంటే ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ గురించి తెలియాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ని ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే, ఎప్పుడు కూడా ఒక చైల్డ్ అంటే పేరెంట్ ప్యాకేజ్ నుంచి ఒక చైల్డ్ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫ్రమ్ పేరెంట్, ఓకే, ఇంపోర్ట్ చైల్డ్, ఓకే. సో సబ్ ప్యాకేజ్ అంటాను, బట్ ఐ కాల్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్, దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ ఈజీ టు రిమెంబర్. సో ఫ్రమ్ numpyలో, ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్, ఓకే. సో numpy నుంచి ర్యాండమ్ని ఇంపోర్ట్ చేయి. ర్యాండమ్కి ఒక నిక్ నేమ్ ఇద్దాం, జస్ట్ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డి. సో numpyలో ఉన్న ర్యాండమ్ని ఆర్డీగా ఇంపోర్ట్ చేయని చెప్తున్నాం, ఓకే. సో లెట్స్ రన్ దిస్, దెన్ యువర్ ఆర్డి ఈజ్ రెడీ టు యూజ్, ఓకే. ఇక్కడ numpyలో ఉన్న ప్రతి ఫంక్షన్స్ని ఎన్పి ద్వారా ఎలా యాక్సెస్ చేసుకున్నామో numpyలో ఉన్న ర్యాండమ్ ఫంక్షన్స్ని కూడా ఆర్డి ద్వారా మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు. దట్స్ ఆల్. సో RD is the nickname which I am giving to the random module inside the NumPy module. NumPyలో ఉన్న ర్యాండమ్ మాడ్యూల్కి RD అన్న నిక్ నేమ్ ఇచ్చి దాన్ని నేను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్లో యూస్ చేస్తాను, ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద డ్రిల్. సో లెట్ us see how to use a random module. సో ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసి మీరు అరేస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు నేర్పిస్తాను. సో ఏ ఆర్ సమ్ అరే, ఓకే, అరే ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆర్డి కదా, సో ఆర్డి డాట్ ర్యాండ్, ఓకే, ర్యాండ్ అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఓకే. సో ఇది ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే, ఓకే, సో దెన్ లెట్ us print ARR, ఓకే. సో ఆన్సర్ చూడండి 0.61. అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, నాకు ప్రతిసారి దీన్ని రన్ చేసినప్పుడు కొత్త కొత్త వాల్యూస్ వస్తాయి, ఓకే. ఎందుకంటే ఇది ర్యాండమ్గా ఒక నంబర్ని పిక్ చేస్తుంది, ఓకే. కానీ ర్యాండ్ అన్న ఫంక్షన్కి ఫీచర్ ఏంటంటే లిమిట్ ఏమో 0 to 1, ఓకే. సో ర్యాండ్ అన్న ఫంక్షన్ 1కి మీద, ఓకే, 1కి పైన నంబర్స్ని జనరేట్ చేయలేదు. సో ఆల్ ద నంబర్స్ దట్ ర్యాండ్ ఈ ఫంక్షన్ జనరేట్ చేసే ఫంక్షన్స్ నంబర్స్ అన్నీ లెస్ దెన్ 1గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకే. సో 6 2, సో యూ గాట్ 2 3, ఓకే, ఏది కూడా 1 పాయింట్ రాదు. 9 0 కూడా వస్తుంది, కానీ ఏది కూడా మోర్ దెన్ 1 రాదు. సో లిమిట్ ఇస్ 0 to 1, ఓకే. సో ఇప్పుడు మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ లైక్ 4 ర్యాండమ్ నెంబర్స్, ఓకే, 4 ర్యాండమ్ నెంబర్స్ నాకు కావాలి, కానీ లిమిట్ ఏమో 0 to 1 అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ ద సైజ్, ఓకే. సో సింటాక్స్ ఐల్ పుట్ ఇట్ హియర్, rand of size, okay. So then let us print ARR and let's run this. సో ఈసారి నాకు ఇక్కడ పైన ఒక్క నెంబరే జనరేట్ అయింది, ఎందుకంటే నేను సైజ్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి. ఇక్కడ ఐ గాట్ 4 డిఫరెంట్ నంబర్స్ అండ్ దీస్ నంబర్స్ ఆర్ లెస్ దెన్ 1, ఓకే. సో ర్యాండ్ అన్నది ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ 1, ఓకే. సో లెస్ దెన్ 1కి చిన్నగా ఉన్న నంబర్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఎన్ని నంబర్స్ జనరేట్ చేయాలి అన్నది మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్లో కంట్రోల్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ర్యాండ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు ర్యాండ్ కాకుండా యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ర్యాండ్ ఇంట్, ఓకే. ర్యాండ్ ఇంట్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం, ఓకే. సో లెట్ us క్రియేట్ ARR ఈజ్ ఈక్వల్ టు RD డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్, ఓకే. సో ర్యాండ్ ఇంట్ దీని సింటాక్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే ర్యాండ్ ఇంట్ ఫస్ట్ ఏమో లిమిట్ మెన్షన్ చేయాలి, ఓకే. సో దీంట్లో సైజ్ అన్నది ఫస్ట్ పారామీటర్ కాదు, ఫస్ట్ లిమిట్ వస్తుంది అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు 45 పోనీ 4 మెన్షన్ చేశాను. లెట్స్ ప్రింట్, సారీ అబౌట్ దాట్, ARR, ఓకే. సో దీన్ని ఇప్పుడు రన్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ 1 వచ్చింది, అంటే 4 అన్నది లిమిట్గా నేను సెట్ చేశాను, ఓకే. సో నెక్స్ట్ టైం ఏమో వెన్ ఐ రన్ దిస్ ఐ గాట్ 0, ఓకే. నెక్స్ట్ టైం ఐ రన్ దిస్ I got 3, okay. So next time I run this I got again 3, next time I run this I got 1. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 0 1 2
3. ఓకే, ఈ 4 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నంబర్ని నాకు ర్యాండమ్గా పుష్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే 4 ఇస్ ద లిమిట్. ఓకే, సో పైన 4 ఏమో సైజ్ అన్నాం కదా ర్యాండ్కి, అలా కాకుండా ర్యాండ్ ఇంట్కి ఇది లిమిట్, ఇది సైజ్ కాదు లిమిట్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను సైజ్ ఎలా మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఫర్ దట్ యూ గాట్ వన్ మోర్ పారామీటర్. సో ఆర్డి డాట్ ర్యాండ్ ఇంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏమో లిమిట్ నేను 50 ఇస్తున్నాను, కమా సైజ్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ పారామీటర్ ఉంటుంది దీనికి. ఓకే, దట్ యూ క్యాన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ బ్రాకెట్, సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే జనరేట్ 3 ర్యాండమ్ నంబర్స్, ఓకే, లెస్ దాన్ 50 అంటే 50 లోపు ఉన్న 3 ర్యాండమ్ నంబర్స్ని పుష్ చేస్తుంది. ఓకే, సో లెట్ us print this and see the output. Okay, సో గాట్ ఇట్ రైట్. సో ఫస్ట్ ఏమో 19, 33, 10 అన్నీ 50 లోపే ఉన్నాయి, కానీ 3 నంబర్స్ వచ్చాయి. సో యూ కెన్ ఆల్సో రన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. 35, 7, 37 అవి కూడా 50 లోపు ఉన్న నంబర్సే. సిమిలర్లీ యూ కెన్ డూ 29, 0, 26. సో ప్రతిసారి ర్యాండమ్ నంబర్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ర్యాండమ్ ఇంటీజర్. ఈ యొక్క దీనికి సింటాక్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో rand int, okay, so first is your limit, comma size is equal to, ఇక్కడ ఏమన్నా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, n అని నేను చెప్పి పెడుతున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ర్యాండ్ ఇంట్ యూస్ చేసుకుని ఇవి ఏమో 1 డైమెన్షనల్ అరేస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు జస్ట్ ఏఆర్ఆర్ ఒక డైమెన్షన్ కూడా ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. ప్రింట్ ఏఆర్ఆర్ డాట్ ఎన్ డైమెన్షన్. ఓకే, సో ఎన్ డైమెన్షన్ ప్రింట్ చేస్తే మీకు డైమెన్షన్ ఏమో 1 వచ్చింది, విచ్ మీన్స్ దీని నుంచి మనకి 1 డైమెన్షనల్ అరే క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు 1 డైమెన్షనల్ అరే వద్దు, లెటస్ సే ఐ వాంట్ 2 డైమెన్షనల్ అరే. ఓకే, ఆర్ ఐ వాంట్ 3 డైమెన్షనల్ అరే. సో హౌ టు డూ దట్? సో యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఏఆర్ఆర్ is equal to, so rd dot rand integer, okay, 50, comma you can mention the size here. ఓకే, సైజ్లో మనం రోస్ కమా కాలమ్స్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ us create 4, 7. ఓకే, which means 4 rows and 7 columns. 7 is too heavy, I'll just put 3. So and let us print ARR and see. ఓకే, సో 2D array ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? సో we got 4 rows and 3 columns, అండ్ దీని డైమెన్షన్ కూడా చెక్ చేసి చూడండి. ప్రింట్ ఏఆర్ఆర్ డాట్ ఎన్ డైమెన్షన్. సో రన్ చేస్తే ఐ గాట్ 2D array, అంటే ఇట్ హ్యాస్ అ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో సైజ్లో కూడా మీరు యూ క్యాన్ మెన్షన్ హౌ మెనీ రోస్ కమా హౌ మెనీ కాలమ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో పాసిబుల్ యూజింగ్ NumPy. ఓకే, సో ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకుని ఒక 1 డైమెన్షనల్ అరే క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఒక 2 డైమెన్షనల్ అరే కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, 1D array. I'll also put 2D array. మ్యామ్ ఇన్ని రోజులు ఎందుకు మరి నంబర్స్ టైప్ చేస్తారు, ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ వాడుకోవచ్చు కదా? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ జనరేట్ ర్యాండమ్ అరేస్ యూజింగ్ rand int and rand. ఓకే, సో ర్యాండమ్ ఇంటీజర్ గురించి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. సో వీ హ్యావ్ లైక్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ లైక్ షఫుల్. ఓకే, షఫుల్ ఫంక్షన్ చూసారంటే, సో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ARR is equal to np dot array. I'm just going to create 9, 4, 2 and 3. Okay, so print, okay, rd dot shuffle, okay, of ARR. Ante let us run this. What happened? Shuffle enduku punch cheyaledu. So is it rd dot shuffle? Yes, it's rd dot shuffle ARR. None. Okay, let's try this once again. So still getting this. Okay, so let me check once. This is my old notes. Shuffle should be working. Random module, I guess.
we got the random module here in the top. A range function, div mod ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఫినిష్ చేసుకున్నాం. I think yes, it should be getting this right. So random dot shuffle of, okay, shuffle అయిన తర్వాత it will be saved, I guess. So let us save this as one more array 2 and save చేద్దాం, which will have a shuffle of ARR, and let's try to print AR2. Okay, so still I'm getting, and సో షఫుల్ ఫంక్షన్ ఏంటో నేను చెప్తాను బేసిక్గా. np డాట్ అరే, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ అరే. సో random డాట్ షఫుల్ a1, yeah, random module, I'm just using rd, right? So rd dot shuffle spelling correct ena? Now I'm getting skeptical. Yes, correct only. So that's all. So this will give you a shuffled answer. I don't know why it is not working in Jupyter. It should be working. So shuffle basic expected output ఏంటంటే numbers shuffle అయిపోతాయి. సో 3, 4, 9, 2 ఇలాంటి కొన్ని షఫుల్ అయ్యి మనకి అరే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో షఫుల్ ఫంక్షన్ కూడా మనం యూస్ చేసుకుని పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో షఫుల్ ఇప్పుడు లెటస్ సే మీరు లూడో ఆడుతున్నారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ దిస్ డైస్. ఓకే, ప్రతిసారి డైస్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీకు 1 నుంచి 6 లోపు ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఫేస్ కనబడుతుంది కదా. సో ఇవన్నీ ర్యాండమ్ డాట్ షఫుల్ యూస్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so this is how you're getting shuffle function. This is how the numbers are getting shuffled in like bigger gaming programs and so on. Okay, so done. So ఇప్పుడు random module లో shuffle ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకుని బేసిక్గా డైమెన్షన్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయటం ఎలా నేర్చుకున్నారు. ఓకే, సో ట్రిగ్నోమెట్రీలో దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ హైపాట్. ఓకే, సో అది కూడా చూపిస్తాను. సో లెట్ మీ క్రియేట్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమో 8 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమో లెట్ us put it as 6. ఓకే, సో హైపాట్నస్ కనుక్కోవటం ఎలా? సో హైపాట్నస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి డాట్ హైపాట్ అని ఉంటుంది. సో హైపాట్ ఏ కమా బి అని హైపాట్నస్ కనుక్కోవచ్చు. సో ప్రింట్ హెచ్. మీ అందరికి పిథాగరస్ థియరం గుర్తుందా? ఐ హోప్ యూ విల్ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో ఏం చేస్తుంది? 8² + 6² ద హోల్ రూట్. 8² ఏమో 64 + 6² ఏమో 36. 64 + 36 100. 100కి రూట్ తీస్తే 10. ఓకే, సో హైపాట్నస్ ఇలా కనుక్కోవచ్చు. హైపాట్నస్. ఓకే, so this is how you can calculate a hypotenuse of a right angled triangle. So ఇది కూడా trigonometry functions లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. I think invalid encountered in arc sin and arc cos. Okay, fine. So that's all. దెన్ సెట్ ఫంక్షన్స్ చూసాం, జాయిన్స్ చూసాం, దాంతోపాటు ర్యాండమ్ మాడ్యూల్లో ర్యాండ్ ఇంట్ ర్యాండ్ చూసాం. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ షోడ్ యూ హౌ టు క్రియేట్ అ షఫుల్. ఓకే, సో ర్యాండ్ ఇంట్లోనే లిమిట్ యూస్ చేయటం, లిమిట్ విత్ సైజ్, లిమిట్ విత్ 2-dimensional అరే, సో ఇవన్నీ కూడా చూపించాను. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ లాగ్స్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు. సో ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్పి డాట్, ఓకే, సో జస్ట్ లాగ్ ఫంక్షన్. సో లాగ్ 10 అని చెప్పి జస్ట్ రన్ చేస్తాను. సో లెటస్ ప్రింట్ క్యాపిటల్ ఎల్. సో లాగరిథమ్ ఫంక్షన్స్ చూసారంటే 2.3. సో మీరు ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే న్యాచురల్ లాగ్ తీసుకుంటుంది. అదే ఇప్పుడు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, లెట్స్ జస్ట్ పుట్ 10. ఓకే, సో ప్రింట్ ఎన్పి డాట్ లాగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎల్. ఓకే, so let us also print np dot log2 of capital L. Okay, so log2 అంటే ఏంటంటే log base 2 అంటాం కదా. సో ఇదేమో న్యాచురల్ లాగ్.
natural log, ఇదేమో log base 2. Okay, so you can also, I think you also have np dot log 10 of l e function. Yes, so np dot log base 10. So log base, okay, so log base, natural log, log base 2, log base 10, ఇవన్నీ కూడా you can always you can just check it out with this. Okay, సో ఈ మూడు లాగ్ ఫంక్షన్స్. సో లాగర్థం కూడా మనం నంపై యూస్ చేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ తెలుసుకోండి. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ mathematical functions that are like that you can implement easily. సో ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఒక రీసైజింగ్ టెక్నిక్స్ మీద ఒక just I'll give a glimpse. Okay, so resizing, shape manipulation చూపిస్తాను. So what is shape manipulation basically? So I'm just creating random numbers తో క్రియేట్ చేసుకుందాం ఈసారి. సో rd డాట్ rand int. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా కొన్ని నంబర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో లిమిట్ ఏమో 50 పెడుతున్నాను. సో కమా size is equal to, I'll just put 2, 2. Okay, so this is one way of creating a 2 into 2 array. Okay, so print a. ఓకే, సో రన్ చేస్తే ఇలా కొన్ని ర్యాండమ్ నెంబర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఇలా కాకుండా, ఓకే, సో లెట్స్ క్రియేట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, np డాట్, ఓకే, ఈసారి ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ a range of functions. Okay, so a range క్రియేట్ చేస్తాం. యూ పీపుల్ నో దట్, రైట్? సో ఏ రేంజ్లో, ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ స్టార్ట్ విత్ 2, ఓకే, అండ్ ఎండ్ ఇట్ విత్ 8. ఓకే, అండ్ ఇలా ఒక ఏ రేంజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్, ఎన్ని మెంబర్స్ ఉంటాయి? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so you got 6 members. 6 members ni how you can change it? So reshape 6 అంటే 2, 3 గా చేంజ్ చేయొచ్చు, 3, 2 గా చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో రీషేప్ చేసుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us print z. ఓకే, దీన్ని రన్ చేస్తే యూ క్యాన్ సీ 2, 3, 4, 5, 6, 7 అన్నవి 2, 3గా రీషేప్ అయ్యి వచ్చేసింది. ఓకే, సో రీషేప్ ఫంక్షన్ ఆల్సో రీషేపింగ్ అంటే ఒక ర్యాండమ్గా ఒక అరే క్రియేట్ చేసుకుని యూ కెన్ ఆల్వేస్ రీషేప్. ఓకే, సో లెట్ us ఆల్సో యూజ్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ np డాట్ అరే. Okay, so 4, 6, 7, 12, 8, 3, 44, 12. So I'm just giving some random values. Can you count how many are there? 6, 8. So 8 you can put it into 4 into 2. So dot, you can always reshape them into 4, 2. Okay, so let us print s. జస్ట్ నేను ఒక అరే క్రియేట్ చేసి దాన్ని రీషేప్ చేశాను అనమాట. సో 4, 2 అంటే 4 rows and 2 columns. Bingo, that's it. Okay, so this is reshape. There is one more function called resize. Okay, so నేను ఇప్పుడు s is equal to, okay, let's create one more array. A is equal to np dot array. Okay, so I'll just copy paste this because I'm మీలాగా నేను కూడా, నాకు కూడా బద్ధకం. Okay, fine. So I'll just copy this, paste this here. Okay, so let us run this array. Okay, so now let's just put r dot reshape, a dot reshape. We got 8 members, right? 4, 2 అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. Okay, so ఈసారి ప్రింట్ చేసి I'll just put a. Okay, so when I run this నాకు అరే అలాగే వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే రీషేప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే చేంజెస్ అన్నవి ఒరిజినల్ అరే మీద రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. చేంజెస్ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్. ఓకే, సో రీషేప్ అంటే చేంజెస్ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్. ఓకే, అంటే ఒరిజినల్ అరేని మ్యానిపులేట్ చేయదన్నమాట. సో మీరు దీన్ని ఇంకొక అరే కింద సేవ్ చేసుకుని, ఓకే, అప్పుడు దాని అవుట్పుట్ చూస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్
కన్వర్టెడ్. ఓకే. కానీ ఒరిజినల్ అరే అంటే ఏని చేంజ్ చేయలేదు ఇది. ఓకే. ఏని చేంజ్ చేసి బీలో సేవ్ చేసి బీని చూడొచ్చు. ఓకే. కానీ ఏని ఒరిజినల్ అరేని చేంజ్ చేయదనమాట. సో రీషేప్. సో దీన్ని జస్ట్ విల్ రన్ లైక్ దిస్. సో చేంజెస్ ఆర్ నాట్ సేవ్డ్. ఓకే. ఒక వేరియబుల్ తీసుకొని మీరు సెపరేట్గా దాన్ని సేవ్ చేసుకోకపోతే ఆ చేంజెస్ అన్నవి ఏలో సేవ్ అవ్వవు, ఏలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు. కానీ వీ గాట్ వన్ మోర్ సర్ప్రైజింగ్ ఫంక్షన్, okay, in which this is possible without saving. Okay, so which is called resize. ఓకే. సో రీసైజ్తో రన్ చేసినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్, ఇప్పుడు రీషేప్తో రన్ చేస్తాను, నాకు అవుట్పుట్ అన్నది చేంజ్ అవ్వలేదు. ఐ థింక్ బి మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో నాకు అవుట్పుట్ చేంజ్ అవ్వలేదు. ఓకే. కానీ ఇక్కడ రీసైజ్ యూస్ చేశాను. సో సీ దట్ అవుట్పుట్ అన్నది నాకు రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకే. సో చేంజెస్ ఆర్ సేవ్డ్ టు ఒరిజినల్ అరే. ఓకే. సో చేంజెస్ సేవ్ అవ్వక్కర్లేదు అంటే ఏని మనం మ్యానిపులేట్ చేయకూడదు, ఏని చేంజ్ చేయకూడదు అనుకుంటే రీషేప్ వాడండి. ఓకే. సో ఏని మనం చేంజ్ చేయాలి, ఓకే, దాని సైజ్ని చేంజ్ చేయాలి, దాన్ని ఏలోనే సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే రీసైజ్ వాడండి. ఓకే. సో ఇవి ఒక కొత్త అరే క్రియేట్ చేసి దాంట్లో సేవ్ చేయకపోతే సేవ్ అవ్వవు రీషేప్. కానీ రీసైజ్ అలా కాదు, కొత్త అరే క్రియేట్ చేయక్కర్లేదు. మెయిన్ అరే అంటే ఒరిజినల్ అరే, మీరు ఏ అరేనైతే మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారో దాన్నే చేంజ్ చేసేస్తుంది. సో రీషేప్ రీసైజ్ అన్నవి షేప్ మ్యానిపులేషన్లో ఒక పార్ట్. Okay, so and along with that we have seen logs, we have seen random module, we have seen like in joins. Okay, we have seen like set functions. Okay, trigonometry, statistics. Okay, ఈరోజు చాలా కవర్ చేసాం. So that's all for today. So ఏమన్నా like if you have any discrepancies, please let me know. Thanks for having me. I'll see you in the next class.